What will life be like in the future? Like, опять же, здесь это не глагол like, любить, а like используем при описании. Какая жизнь будет в будущем? Какая будет жизнь в будущем? The cars will fly. Yes. Алексей, только я думаю, cars без артикля, потому что мы имеем в виду в общем, а the это конкретная машина. The life will be flying, пишет Татьяна. Жизнь будет летающей. Окей, other variants, другие варианты. Другие варианты. Как вы скажете, люди будут ездить, путешествовать, кататься на летающих машинах. Люди будут летать на машинах, можно сказать. Разные варианты. I'm waiting for your answers. Марина пишет mobile. People will fly. Татьяна, люди будут летать. Окей, people, you нету в этом слове. People нету you в этом слове. Окей. I'm waiting for other answers. Так, Татьяна пишет people. Екатерина. The people, Денис, давайте с самого начала. The people will have a travel by flying. People will travel by flying cars. Денис, можно было сказать. People will travel. Люди будут ездить, путешествовать. By flying cars. Екатерина. People will fly on the cars. Окей. People, только я думаю, все же верный предлог. Will fly by cars. На машинах. Мы с видами транспорта используем предлог by. Ездить на чем-то. Go by cars. Fly. То же самое будет. By cars. By. Предлог. Be. Why. Мы будем использовать be. Why. People will be fly by cars. Татьяна, be не нужно. People will fly. Зачем здесь be? Светлана. Алексей, people will go on the flying cars. People will go by. Опять же, тот же самый предлог, что я вам написала. Светлана, people will not come down to earth. Да, они не будут спускаться на землю. Will fly and live like birds in the air. Светлана, what a good sentence. Какое у вас красивое предложение. People will fly by cars. Yes, Елена Измайлова. People will fly by car. Окей, people во втором случае пропустили, что-то хотели дописать, не дописали. People will be flying by their cars. Окей, yes. People will fly, можно было написать. Наталья, people will travel by unusual cars. Yes, they are very unusual. People will fly by cars. Окей, look at my answer. Посмотрите на мой ответ. Не обязательно, что он правильный. The people with the. Мы говорим в общем, поэтому мы артикль не будем употреблять. People will travel by flying cars. Летающие. People will fly, пишет Ирина Ник. Не обязательно, что мой ответ правильный. Здесь можно включить фантазию, придумать любые предложения, насколько у вас ее хватит, этой фантазии. Я написала такое предложение. People will travel by flying cars. Люди будут ездить на летающих машинах. Окей. People will learn English. Окей. Yes, Ирина. Let's continue. Это вы скажете мне на интерактиве, я надеюсь. People will learn English. We will fly, Вера говорит. Мы будем летать. Look at the next picture. Я здесь имела, видите, там акулы плавают и рыбы различные. Люди будут жить под водой. Или люди будут иметь подводные дома. У людей будут подводные дома. Под водой или подводный underwater. Я вам подскажу. Underwater. Water – вода. Under – предлог под. Underwater. City will be under the ocean. Yes. Cities. Тогда города в общем. Cities. Множное число. Will be under underwater. Under the ocean. People will have underwater. People will have houses. Тогда Наталья. Не house, а houses. Underwater. Вы знаете, что в единственном числе house мы произносим во множественном houses. Валентина, people will live underwater. Yes, Валентина. Елена, то же самое, молодцы. Стас, the people, the не ставим, мы в общем говорим. People will live underwater. Денис Квочка, тоже артикль не нужно. People will have homes, тоже без артикля, underwater.
People will live underwater, пишет Татьяна. Underwater два разных слова. Under предлог и water вода. People will have houses underwater. People will have underwater houses and flats. Окей. Underwater тогда пишите вместе. Елена, так как у вас это прилагательное. И после ER вы должны написать under. Заканчивается на R букву. People will live underwater. Вера, посмотрите, live. Вы написали слово life. Life – это жизнь. А live – жить. Under пишется первой буквой U. Галина, people will live in the cities underwater. Окей, Галина, perfect, только артикль перед cities не надо, потому что мы говорим о городах в общем. Skyscrapers. О, Ольга пишет, will be тогда, will be, L на конце, will be underwater. Skyscrapers – это у нас небоскребы. Yes. Ага, Светлана Кудинова пишет. Occur global flood. Тогда вы пишете global flood will occur and people will have, должны будут, to live underwater with beautiful fish. Okay. People will have underwater homes and submarines. Yes, Светлана Кудинова. Your sentences are perfect. Предложение просто великолепное, маленькие ошибки. Исправьте. Live. Стас Афанасьев вопрос пишет. Как определить в разговоре live или live? Произносится одинаково. Как вы определяете по ситуации, если человек говорит I live in a city или I live in a flat? Это уж точно он не покидает в квартиру, а он живет в квартире. I live in a flat. Если он говорит live, например, Tomorrow I will leave for Moscow. Завтра я уезжаю в Москву. И у нас после leave используется предлог for. Куда-то я уезжаю. Очевидно, что это leave, уезжать, отправляться. Окей. And let's return to our sentence. А мы возвращаемся к нашему предложению. People will have underwater houses. Люди будут иметь подводные дома. Ну, все ваши предложения были отличные. Let's continue. Здесь я имела в виду, что роботы будут помогать людям. Но вы можете как-то по-своему выстроить предложение. Люди будут иметь роботов. Они, конечно, сейчас имеют роботов, да, но не очень часто. Алексей пишет, It will be a big spade and the cities will fall down underwater. Алексей, что вы имели в виду под словом spade? Алексей, напишите, пожалуйста, что вы имели в виду под словом spade? Наводнение? Можно было сказать flood, или если вы использовали spade, артикль, a big spade, наводнение, a big spade. And cities, в общем, не надо артикль ставить, will fall, будут, will fall down underwater. Окей, только cities, Алексей, пишу для вас, посмотрите в чат, cities. Как пишется слово cities во множественном числе? Robots will have people. S не ставьте на конце. People – это уже люди во множественном числе. В единственном числе мы говорим person. People will help in our life. Yes, Татьяна. Help. Robots will be everywhere, Валентина пишет. Perhaps. Окей. Екатерина. People will have robots. Yes. Now we have robots too. Сейчас у нас есть тоже роботы. But for example, in my flat, I don't have any robots to help me do my housework. У меня в квартире нет никакого робота, чтобы мне помочь убраться. Okay, people will use robots. Yes. People will use robots in ordinary life. Yes, in their ordinary life. Perfect, Татьяна. Молодец, Татьяна. Юлия. People will have robots in their houses. Their, посмотрите, S не нужно на конце. За место A первой буквы в алфавите I, палочка с точкой. Ирина, all people. В общем, мы говорим, артикли не ставим. Will die. In the world will stay only robots. Ирина, смотрите на порядок слов, подлежащее. In the only robots, только роботы. Останутся, а только потом сказуемые. Will stay. Остальное все верно. Robots will do all. Yes, they will do everything, perhaps. Robots will have people. Robots will be, Вера, will be, будут. Robots will have... что вы имели в виду, Вера, под последним словом?
Вера, baby. У роботов будут дети. Robots will have babies. Посмотрите, Вера, пишу для вас. Babies во множественном числе. Babies. Babies. Окей, look at my sentence. Посмотрите на мое предложение. Robots will help people. Роботы будут помогать людям. People will live with robots. Perhaps, Юля. Yes. Okay, let's continue. Use solar energy. Использовать солнечную энергию. Здесь я хотела сказать, что люди будут использовать солнечную энергию. Ну, имея в виду, что широко, для всего. Широко можно сказать в конце a lot, много. Можно сказать widely. Широко они ее будут использовать. Они ее сейчас используют. Но в будущем, возможно, будут больше использовать. Write down this sentence, please. Напишите, пожалуйста, это предложение. People will use only solar energy. Okay, Ирина, you are right. Все правильно у вас. We shall use, shall, H, нет, Денис, solar energy commonly. People will use solar energy for all, for everything, для всего. People will use solar energy everywhere. Everywhere. Смотрите, every вы правильно писали, а where не V здесь пишется, а WH. Так, давайте я вам напишу слово everywhere. Everywhere. Look at the chat. Так, humanity will be obliged, Татьяна, будет обязана to use solar energy. Окей, Татьяна пишет, people will use solar energy generally, double L. Светлана, all reserves run out. Will run out тогда. And people will use solar energy in all the daily papers. In all daily papers. Everywhere. Посмотрите, everywhere. Как Екатерина Захарова написала. People will use solar energy. People will use solar energy everywhere. Everywhere. Посмотрите, как Ольга правильно пишет слово everywhere. Елена Романова. Обратите внимание, правильно, как написано everywhere. Татьяна. People will use solar energy everywhere. People will use solar energy always. Always мы ставим между will и неопределенной формой глагола. Наталья. People will be use it is more than now. People will use be не надо. It is не надо в вашем предложении еще. More than now. Остальное верно. Окей, and look at my answer. Посмотрим на мой ответ. Ольга пишет, people will use solar energy. In не надо, Ольга. Everywhere просто хватит. People will use solar energy for everything. Наталья, people will use solar energy for everywhere. Yes. Let's continue. Здесь я имела в виду, люди будут ездить, путешествовать на другие планеты. Люди будут путешествовать на другие планеты. Как вы скажете? Люди будут путешествовать на другие планеты. Скажите, пожалуйста. Или свое какое-то предложение. Что там они будут делать на планетах? You are very creative, потому что вы такие креативные. Такие предложения красивые придумываете. И потоп какой-то произойдет. И еще что-нибудь случится. People will travel to other planets. Yes, Татьяна. People, Екатерина пишет, will travel on another planet. На другую, если планету. To another planet. К другой планете. Какой-то другой. People will travel. После travel to направление движения. To other planets. Ирина, мы не используем another. Another показывает, что после слова another стоит существительное в единственном числе. Another planet. Еще одна планета. Another planet. Если множественное число, to other planet. Или will people travel to other stars? Татьяна Тихонова пишет. Perhaps, Татьяна. Perhaps people will travel to other stars. And to the sun too. И к нашему солнцу тоже. To our sun. People will travel in open space. Окей, в открытом космосе. People will travel on different planets. После travel to. Two different planets. People will travel to different planets. Different пишется double F, после F, E. People will travel to another, to other, another требует после себя единственного числа. To other worlds. Перед L используем R. Worlds.
People will travel to planets, to other planets. People will travel to other planets. Елена Измайлова правильно написала. Окей. People will go on vacation to different planets. Светлана пишет. Will be friends with the space people. They will be friends. Да, у нас нет подлежащего. With space people. С людьми из космоса. They не нужно, мы говорим в общем.